is releasing a rain of judgment Mungu anaachilia mvua ya hukumu on anything standing on his way, juu ya chochote ambacho anything standing on the way of the church, chochote kinasimama kwa njia ya anything kanisa, standing on the way chochote of the voice of God, kwa njia ya sauti ya anything Mungu, standing on the way, chochote ambacho God kinasimama is kwa njia, releasing Mungu a rain, mvua a rain of judgment, ya hukumu. and we don't speak about it in a corner. Na hatuineni pale pembeni. We speak about it publicly, and we are bold enough to say it loud to be heard in the mighty name of Jesus. Tunainena hadharani na tuko wajasiri kuifanya isikike kwa jina kuu la Yesu. Glory to God in the highest. Tukufu kwa Mungu. In the book of Acts, katika kitabu cha chapter number 5, sura ya 5 and verse number 12. And through the hands of the apostles, na kupitia kwa mikono ya mitume, not through the handkerchiefs of the apostles, sio kupitia vitambaa za mitume, not through the waters from the hands of the apostles, sio kupitia kwa maji kutoka it kwa just mikono says ya mitume, through the hands of the apostles, inasema kwa mikono ya mitume, many signs and wonders were done among the people, zikafanyika ishara na maajabu mengi katika and they watu, were all with one accord in Solomon's porch. Nao wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. When this happened, wakati hili lilitendeka, it angered ikakasirisha the high priest, yule kuhani mkuu, and they collaborated na wakashirikiana with the sect. na ile kundi. Yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly. Katika wote wengine hapana hata mmoja aliyedhubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. You know why they couldn't join them? Unajua kwa nini hawakuungana nao? Because there was no compromise of faith. Kwa sababu hakukuwa na kukubaliana kwa imani. The word was coming hot. Neno lilikuwa linakuja likiwa moto. The word was coming like a sword sharper. Neno lilikuwa linakuja kama upanga mkali. So because it is cutting all the time, kwa sababu kila wakati linakata, those who don't want to live right could not join them. wale ambao hawataki kuishi sawa hawangejiunga nao. That is coming back. Hiyo inarudi. I say that is coming back. Nasema hiyo inarudi. Yet 14. 14. And believers who are increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. So that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Hata ikawa katika njia kuu kutoka nje wagonjwa na kuwekwa juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija ngawa kivuli chake kiwaangukie mmoja wapo wao. The devil is trying to silence real miracles. Ibilisi anajaribu kunyamazisha miujiza halisi. Papa visited me in 2021 in June. Baba kanitembelea mwaka wa 2021 mwezi wa 6. A young man in our church. Kijana mdogo kanisani kwetu. His mother, mama yake, was out of her mind for over 30 years. Walikuwa na kichaa kwa miaka 30. The young man bought a dress for the mother. Yule kijana akanunua nguo kwa ajili ya mama yake. And brought to Papa. Akamletea baba. And Papa made a simple prayer. Na baba akafanya ombi fupi tu. And when that dress went to the mama, na wakati lile rinda lilipomwendea living in Mao, living in Mao, a place called Mao, akiishi mahali panaitwa Mao, the power of God, nguvu za Mungu, hit that mother, zikagonga yule mama. and now na sasa she is in her right mind. Ako kwa akili yake timamu. Miracles are real. Miujiza ni halisi. But we want real miracles, lakini tunataka not fake miracles. halisi, sio miujiza bandia. Also multitude gathered. Go to verse number 17. Mstari wa 17. Then the high priest rose up, and all those who were with him, which is a sect of the Sadducees, and they were filled with indignation. Akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye. Hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu.
You know, those of the sects of different form and kind. Unajua wale wa madhehebu ya aina tofauti. Shakahola has just exposed them. Shakahola imewafunua. They are all one thing. Wote ni kitu kimoja. And now because God has exposed them, na kwa sababu Mungu amewafunua, they have all gathered together, wote wamekusanyika pamoja, trying to fight the voice of truth. Kujaribu kupigana na sauti ya ukweli. Thank God. Shukuru Mungu. They could not put the government in their pockets. Hawangeweza kuweka serikali kwa mifuko yao. Hey! Ndio. So what did they do? Wakafanya nini? They laid their hands on the apostles and put them in the common prison. Wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya gereza. This is what they could have done by now if it were possible for them. Hiki ndicho wangefanya kama ingewezekana. 19. But lakini at night, tell your neighbor, we are in the night. Abia jirani yako tuko usiku. Wake up if you are about to sleep, because I'm about to end so that we fight. Amka ikiwa unalala kwa sababu tunapigana. Lakini usiku, an angel of the Lord opened the prison doors. Malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza. Brought them out. Akawatoa. And said, akasema, underline that verse number 20. Piga chini mstari wa 20. Go. Enendeni. Stand in the temple. Mkasimame hekaluni. And speak. Mkawaambie. To the people. Watu wote. Oh, not some words. All. Maneno yote. Speak to the people. All the words of this life. Mkanene na watu wote maneno ya uzima huu. Thank God for JCC TV. Shukuru Mungu kwa runinga ya JCC. Through the television. Kupitia kwa runinga. The voice of this altar. Sauti ya madhabahu haya. Is going to the four corners of the earth. Inaenda kwa pembe zote za ulimwengu. He told them, go to the people. Akawaambia nendeni kwa watu. And speak. Na mkanene. All. Mambo yote. The words of this life. Maneno yote ya uzima. Tell them. Waambie. Handkerchief is not the word. Kitambaa sio neno. Water is not the word. Maji si neno. Even oil is not the word. Hata mafuta si neno. Come back to the word. Rudieni neno. Come back to the truth. Rudieni ukweli. Come back to the real thing. Rudieni kitu halisi. Ndio. And because of the truth. Na kwa sababu ya ukweli. That is challenging their lie. Ambao una changamoto uongo wao. They are speaking every kind of rubbish. Wananena aina yote ya uchafu. And we are going to release rain. Na tutaachilia mvua. That we silence them permanently. Hii ambayo itawanyamazisha. I say that will silence them permanently. Ambayo itawanyamazisha kwa kudumu. I know this doesn't bother Papa. Najua hii haisumbui baba. But it bothers the sons. Lakini inasumbua wana. Tell your neighbor it bothers the sons. Ambia jirani yako inasumbua wana. And because we have the anointing, kwa sababu we are going to pray. Tutaomba. Oh God, come like rain. Come like rain. Come like rain. Your word is being attacked. Neno lako linashambuliwa. God, Mungu, as you brought judgment to Egypt, ulipoleta hukumu kwa Misri, bring judgment to every witch, sorcerer, every lying prophet, everything fighting the will of God in our time. We cannot be slowed down. We cannot be silenced. We cannot be hindered. We have a short time to do the job, and the time to do the job has come, and we are believing God for a reign of judgment to power. Leta hukumu kwa kila mtu ambaye analipinga neno la Mungu. Tuko na muda mfupi wa kulifanya kazi ya Bwana na hatuwezi kukubali kuzuiliwa. Oh my Jesus, are you ready? I say, are you ready, people of God? I say, are you ready, people of God? The angel of the Lord came at night. They were put in a common prison so that the truth is silent. But the angel of the Lord, he came and opened the prison. He told them, don't go to your homes. There is something more urgent. There is something more urgent. The truth of the word must be heard by the living. Go to the temple and speak all, mambo yote, not some, sio baadhi, all, yote.
Thank God for our Papa. Shukuru Mungu kwa baba yetu. If anyone under him gets lost, Ikiwa yeyote chini yake atapotea, I don't know whom you have allowed to bewitch you. mimi sijui unani umeruhusu He akuroge. gives us all. Anatupatia kila kitu. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. The authentic message of truth Neno halisi la ukweli has been poured to us from this altar. limemiminwa kwetu kutoka kwa madhabahu We haya. must flourish no matter what situation we are in. Lazima tunawiri, haijalishi tuko katika hali gani. Just like the lands are flourishing right now. Kama vile ardhi inanawiri sasa. The trees that lost their leaves, the leaves have come back. Miti iliyokuwa imepoteza majani yake inarudi. Because of the rain of the word. Kwa sababu ya mvua ya neno. If you lost money, I command it back. Ikiwa ulipoteza pesa na if you lost a job, I command it back. Ikiwa ulipoteza kazi na amrisha if you have lost your health, I command it restored. Naomba kama ulipoteza afya yako irudi tena. Rain. Ndio. Rain. Mvua Can never go back. haiwezi kurudi. It accomplishes Inatimiza what it was sent to do. kile ilichotumwa kutenda. And it is sent so that they seed. Na imetumwa ili kuwe na mbegu. What is a seed? Mbegu ni nini? It is faith. Ni imani. It's only faith Ni imani tu that will make you grow up. ambayo itakufanya ukue. Tell your neighbor, we are no longer babies. Ambia jirani yako, sisi si watoto tena. The rain of the word Mvua ya neno has developed a seed in us. imekuza mbegu ndani yetu. We now have the backbone. Sasa tuko na uti wa mgongo. We can now stand against all the schemes of the devil. We can now say to the devil, you have no room here. We put you where you belong, under our feet. Tunaweza kusimama na tuambie shetani ya kwamba wewe haukusiwa mahali hapa. Tunaweza kusimama kwa miguu yetu. Uko chini ya miguu yetu. The rain mvua comes so that we get seed. inakuja ili tupate mbegu. The word that has been pouring on us over the years. Neno ambalo limemiminwa kwetu miaka yote. It is so that you get seed. Ni ili kwamba upate mbegu. And you are not shaken by little things that shake people. Na usitingizwe na mambo machache ambayo yanatingisha watu. Oh my Jesus. Yesu Last wangu. year, Mwaka uliopita I went preaching in Magadi. nikaenda kuhubiri Magadi. I went to a village. Nikaenda kijijini. And the man of God who invited me, Na yule mtu wa Mungu aliyenialika, they came to receive me. wakaja kunipokea. And there was a big nyama choma feast. Na kukawa na karamu kubwa ya nyama choma. But as they were cutting, Lakini walipokuwa wanakata, and I was salivating, na nilikuwa ninamezea mate, somebody began to tell me the problem in the land. mtu akaanza kuniambia shida iliyo katika ile nchi. And that problem dried my saliva and ended my appetite. Na hiyo shida ikakausha mate yangu na ikapoteza hamu yangu. Tell your neighbor, if nothing angers you, there is a problem with you. Ambia jirani yako, kama hakuna kitu kinakukasirisha, kuna shida na Shake wewe. your neighbor for me a little bit. Mtingize kidogo. Tell your neighbor, if nothing angers you, Mwambie ikiwa hakuna kitu you have a kinakukasirisha, problem. uko na shida. And they told me there is a witch, a Muslim lady. She is a sorcerer in this place. And she has frustrated the work of God in this area. Wakaniambia kuna mama Muislamu ni mchawi na amesumbua kazi ya Mungu katika eneo hili. My saliva dried. Mate yangu My yakakauka. appetite ended. Hamu yangu ikaisha. And if saliva of a Maasai dries looking at nyama choma, then you know there is something serious more than nyama choma. Na mate ya Masai yakikauka akiwa natazama nyama choma, utajua kuna shida kubwa kuliko nyama I was choma. with my young son Hosea. Nilikuwa na mtoto wangu I mdogo told them, Hosea. show me the room where I'm supposed to sleep. Nikamwambia nionyeshe chumba kile They napaswa said, but you kulala. have not eaten. Wakasema I lakini said, haujakula. I've had enough. Show me the room. Nimetosheka, nionyesheni chumba. They didn't understand me, and I was not prepared to explain anything because I can't. Hawakunielewa na sikuwa tayari kueleza chochote kwa sababu siwezi. So they had nothing to do. We went to the room with my son. Hawakuwa na chochote cha kufanya, kwa hivyo nikaenda chumbani na mwanangu. He went to his bed and I kneeled down by my bed. Akaenda kwa kitanda chake, I nami said, nikapiga in the magoti kwa mighty name kitanda of changu. Jesus, Nikasema kwa jina kuu Lord, la you have brought Yesu, me to this place. Bwana umenileta mahali hapa. And God, I have heard what has frustrated your work. Na Mungu, nimesikia kile kimehangaisha And kazi hear yako. my prayer tonight. Sikia maombi yangu. Hear siku my leo. prayer, oh God. Sikia maombi yangu. You have Mungu. declared in your word Umetangaza kwa neno that lako a witch
witch must never be allowed to leave. Mchawi asiruhusiwe Oh kuishi. God, I pray. Mungu ninaomba. As we wake up tomorrow, tunapoamka kesho, bring a turnaround of this village. Leta mageuza kwa kijiji. Whatever has become a barrier chochote ambacho to the preaching of the gospel, whatever has stood on the way chochote kimesimama for the work of the cross to prosper, I am praying tonight. Ninaomba usiku wa leo. Oh God, Mungu, arise, inuka, arise, inuka, arise, inuka, arise. inuka. Let your enemies scatter. Wacha maadui zako Look at your neighbor in the eye and tell your neighbor, that is our prayer tonight. We are going to pray. Oh God, arise. Oh God, arise. Oh God, arise. Let those who have killed people, let them scatter. Let the sorcerers scatter. And those who have given themselves names, na wale wamejipatia majina, others have called themselves sijui jemedari wa imani, sijui major general. We don't care those bandikiering, whatever you bandik on yourself. We know God. Hatujali hayo majina umejibandika, tunamjua Mungu. And I prayed and prayed. Nikaomba na nikaomba. And by the time I said amen, na nikija kusema amina, my son was just scrolling the iPad. Mwanangu alikuwa tu anaangalia. He told me, akaniambia, na dadi leo yenyewe umekasirika. Nikamwambia, my son, you are true. Nimekasirika. Kaniambia, what has made you so angry? He told me what I had. Nikamwambia ni kile nilisikia ndio kimenikasirisha. I didn't just come to add a number to preachers who have come here. Sikuja kuongeza idadi ya wahubiri waliokuja, nimekuja so that the work of God is established, ili kwamba kazi ya Mungu idhibitishwe. And we slept. Na tukalala. Morning. Asubuhi. At around 9:10. Saa 3:30. We were taking tea. Tulikuwa tunakunywa chai. And you know where they put me to sleep? Na unajua pale waliniweka kulala. Directly opposite to the house of the witch. Ilikuwa inaangaliana na nyumba ya yule mchawi. What a good place. Mahali pazuri. I say what a good place. Mahali palipo pazuri. 9:10 in the morning. Commotion happened outside. 3:30 nikasikia msongamano. Interestingly, ya kushangaza, one of the pastors who are giving me the story yesterday, moja wapo ya mchungaji aliyekuwa ananipa habari jana, they said, Bishop, akaniambia askofu, kuja twende tufariji maana yule mwanamke tulikuwa tunakuambia amekufa. I looked at him, I felt like slapping, but I said, let me just hold myself. I told them, endeni mufarijiane. Take me immediately to the place of preaching. Nipeleke kwa haraka mahali pa kuhubiri. Tonight, siku wa leo, we are going to cause damage. Tutaenda kuleta uharibifu. I say we are going to cause damage. Nasema tutaleta of the kingdom of the devil. We are going to cause damage tutaenda kufanya to all using powers of darkness, to all using machines, to all using sorcery, to all using witchcraft, human sacrifice. We are going to cause damage tutaenda kuleta uharibifu to every tongue, kwa kila ulimi that has raised in judgment ambao umeinuka kwa hukumu against the work of Calvary, kinyume na kazi ya Kalvari. I went to the meeting to finish that story. Nikaenda kwa mkutano ili nimalizie hiyo hadithi. There was breakthrough like they have never seen. Kulikuwa na upenyo ambao haujawahi kuonekana. Men and women were running to receive Jesus. Wanawake na wanaume walikuwa wanakimbia kumpokea Yesu. On my way back, nikiwa ninarudi, I met a mlolongo of their vehicles. Nikakutana na mlolongo wa magari yao. Taking the dead body to bury. Wakiwa wanapeleka mwili kuzika. And I was in my car saying rakalaboko zakaria palababo. Rekeya mandorian talababo. Rapalamama mazaya. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. The reign of judgment. The reign of judgment. The reign of judgment must come down tonight. Because the preaching of the gospel is an urgent matter. Ni jambo la dharura. Isaiah 54:17 and then we pray. Isaiah 54:17 kisha tutaomba. Touch your neighbor for me, tell your neighbor. Guza jirani yako kwa ajili yangu mwambie. Are you angry enough?
Je, umekasirika ya kutosha? No weapon formed against you shall prosper. Hakuna silaha iliyofanyika juu yako itakayofanikiwa. Oh yes, every weapon formed Na kila silaha against you, against a church, kinyume nawe, kinyume na kanisa, the rain of judgment will destroy. Mvua ya hukumu itaiangamiza. And every tongue Na kila ulimi that rises against you utakaoinuka juu in yako judgment, katika hukumu, you shall condemn. utahukumu kuwa mkosa. This is the heritage Huu ndio urithi of the servants of the Lord, wa watumishi wa and Bwana, their righteousness na haki yao is from me, inayotoka says the kwangu, Lord. asema Bwana. And now Na sasa it is time ni wakati for God to come like rain. kwa Mungu aje Stand kama up on your mvua. feet. Simama kwa miguu Raise your yako, hands to heaven inua mikono yako kuelekea and mbinguni, cry unto God tonight. na umlilie Mungu usiku wa leo. Cry unto God tonight. Mlilie Mungu usiku wa leo. They have gathered. Wamekusanyika, The wicked have gathered. waovu They are trying wamekusanyika, to fight wanajaribu the voice of kupigana. God, Sauti ya the Mungu, voice of truth. sauti ya I want ukweli. you to cry Nataka and say, ulie oh na God, umwambie let Mungu, your rain of judgment, wacha mvua yako ya like it hukumu came on Pharaoh, kama vile ilivyomjilia like it Farao, came on Egypt, kama vile ilikuja let it Misri. come. Wacha ije. Shandariambala mama mama. Rapala baba baba baba. Don't be quiet, my brothers. Usinyamaze Don't be ndugu quiet, zangu. my brothers. Usinyamaze ndugu Don't be zangu. quiet, my brothers. Usinyamaze ndugu zangu. Rakala mama mama Zaya. Shekerian telebekeyanda. I have heard on social media Nimesikia kwa mitandao. their wicked talk. I have heard Nimesikia their wicked talk. maneno yao maovu. I have heard Nimesikia their talks full of the devil. mazungumzo yao yamejawa na Their ibilisi. tongues have raised in judgment. Ndimi zao And now, na sasa under the apostolic grace, chini ya neema ya I mitume condemn. na hukumu, I na condemn. hukumu, I na condemn. hukumu. Oh God, Mungu, you told Abraham, ulimwambia I will Ibrahimu, bless nitabariki those who bless you, wale wanaokubariki, those who bless you. wale A wanaokubariki. rain of blessing Mvua ya will baraka come on them. itakuja But juu those yao. who curse you, Lakini wale wanakula a rain of judgment, a rain of judgment, a rain of judgment, a rain of judgment. Rakala baba bozaya. Oh God, Mungu, oh God, Mungu, we don't run to the government. kuanzia kwa serikali, We don't run hatukimbii to the government. kwa serikali. When we are attacked, Wakati we tunashambuliwa, lift our eyes, tunainua macho we yetu, raise our voices, tunainua sauti we zetu, call upon the name of Jesus. tunaliitia jina la Bwana. And I pray, oh Na God, ninaomba Mungu, just like the rain, wacha mvua when they come, watakapokuja they must do the job. kwa kufa, Let your word wacha neno lako release the rain of judgment. iachilie mvua ya hukumu. Silence every voice. Nyamazisha kila sauti, Silence every witch. nyamazisha kila mchawi, Silence every sorcerer. nyamazisha kila mrogi, Silence every lying prophet. nyamazisha kila nabii wa Oh uongo. God of glory, Mungu wa let the utukufu, voice of truth, wacha sauti ya let it ukweli, be louder. wacha ikawe Let it be nguvu, stronger. wacha ikawe ya nguvu. Shakariandala mama mama. Rapala baba bozaya. Let's come around this altar. Kuja kwa haya madhabahu. This is a place that has fed us Hapa ni mahali pametufanya, and has fed thousands. imekuza maelfu. Touch the altar and say, oh God, Na useme Mungu, whatever fights the altar, chochote kinapigana na whatever madhabahu, fights this altar, chochote kinapigana na Arise! madhabahu, inuka, Arise! inuka, arise, inuka, scatter, itawanye, Shakariandala mama moyende. Rapala baba moyende. The rain of judgment, cause it to happen, cause it to come, cause it to come. The rain of judgment. Shakariambala mama mama. Riakala mama mama mama. We have grown enough to fight. We have grown enough to stand. We have grown. The seed of God is in our hearts. The
seed of faith, the seed of might, the seed of might, the seed of might. Hey! Shambariambala mama mama zaya, rapala mama mama yanda, rakala baba baba zaya, shekerianda la mama. Oh God, oh God, oh God, come like rain, come like rain, come like rain, come like rain. We have no doubt, we have no doubt that we are going to prosper. But I pray every obstacle that stands on the way, let the rain of judgment come on it right now. Get it out. Get it out! Get it out! The spirit of religion, the spirit of the devil, get it out! Shambariambala mama mama, shakariandala mama mama, rapala mama mama zaya, rekeleke zakariantala babo. Oh yes God, oh yes God, strengthen our Papa, strengthen our Papa. Thank you for the spirit of boldness, thank you for the spirit of might, thank you for the spirit of faith. Oh God, make the voice louder, make the voice louder. Bless JCC TV to take the voice, to take the voice of truth to every village, to every city, to every town, to every nation, for your glory.